Assalamu alaikum, welcome to One Sports on your favorite channel TV1. I'm your host Anwar Ali, and on the show today we have Bishnath Sports Association, 3 times Upazila champions. I'll introduce you to my guest. On my left we have the Vice Chairman of BSA. On my right we have Khalis Mia, Head of Sports and Operation of BSA. Welcome to the show, gents. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yakubai, it's been a busy year. Give us a brief introduction of BSA. Okay, thank you, Afabai. Thank you to TV1 for having us today. Well, BSA was established in 2015, primarily to organize a team for the Upazila tournament, which is one of the biggest amateur Bengali tournaments in England. And from then on, it has evolved. BSA has evolved into all sorts of other sports like carom, badminton, and we're going to go into cricket soon as well. So as a whole, what we've done to organize the whole sports and organize all Bishnath to come together as one, under one platform, and that's what we've done so far actually. That's great. Thank you very much. Khalis Bhai, Head of Sports, very busy. BSA been very busy last year, this year. Tell us about how you manage BSA and the events. Assalamu alaikum to all the viewers, yourself, everyone watching. So, ektu BSA khota afing Yakubai khoison. So, amra tuta community ekta program. So, amra I showroom maze aisi kostara community leke kham khoroin. So, the Bishnath Sports Association e amra community maze khila, amra asi kita khori khila amra community lo amra loge kham khori. So, Yakubai khoison amra 2015 thaki আমরা এস্টাবলিশ হয়েছি অ্যাজ বিএসআই বিশ্বনাথ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ওখান থেকে আমরা অর্গানাইজেশন শুরু হয়েছে আর আমরা আস্তে আস্তে আমরা অবভিয়াসলি অনেক আগে আইসি এখন 2024 9 বছর হয়ে গেছে সো আমরা অনেক কাজ করছি বেশি অংশে ফুটবল দিয়ে আমরা শুরু করছি আর এর থ্রু টাইম যখন আমরা অর্গানাইজেশন একটু বড় হয়েছেন আপনি যখন জয়েন হয়েছেন আমরা তো সেক্রেটারি আপনি জয়েন হইয়া আমরা অর্গানাইজেশন আরও বড় হয়েছে আরও অনেক বাইয়ান হলাইয়া ঢুকছেন আর থ্রু দেন আমরা যে অনেক ডিফারেন্ট স্পোর্টস হলতো আমরা ইনভলভ হয়েছি সো আমরা মাতমনে একটু ফরে এটা কথা বাট জাস্ট টু গিভ ইউ এন আইডিয়া আমরা ক্যারাম বোর্ড ব্যাডমিন্টন যেখানে দেখছি আমরা কমিউনিটির মাঝে সুযোগ আছে আমরা ইনভলভ হয়ে আমরা একটু বালা করতাম পারি ও জায়গাতে আমরা আগুয়াইছি আমরা নিজরে আমরা ফলে এক্সপার্ট মানাইছি যতক্ষণ পারছি আর যখন দেখছি আমরা একটা টুর্নামেন্ট বা একটা ইভেন্ট আমরা করতাম পারবো সুন্দর করিয়া ও সময় আমরা আগুয়াইছি স্পন্সর হলাইছেন কমিউনিটি লিডার হল আইসন আইয়া আমরা সহযোগিতা করছেন আর আমরা ওটা ইউজ করিয়া আমরা ইভেন্ট হল করছি সো ইন টার্মস অফ আপনি আমার জিজ্ঞাসন টু টেল ইউ বিএসএ কিতা কররা এখন সো আজকে আমরা বইছি আমরা একটা টুর্নামেন্ট আর আগামী সপ্তাহ 2 তারিখ জুনের সানডে আগামী সপ্তাহ সো ওটার লাগি আমরা ডিসকাস করার লাগি বইছি প্রিডমিনেন্টলি সো আমরা যারা দেখরা যারা বিশ্বনাথী আছেন নন বিশ্বনাথী আছেন তারা জানতা আমরা কিতা করলাম আর ওখানে আমরা লাইভ ড্র করবো আজকে আমরা যারা সহযোগিতা করা তারা কথা মাতমুতরা আমরা অর্গানাইজেশন করা মাতমু Excellent. That's what we're here for today. Excellent. I think Khalis Bhai, if I may say so, এই যে ইভেন্ট যেগুলা বা যে অ্যাক্টিভিটিস আমরা বিএসএফ পক্ষ থেকে করছি এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমরা হার্ড ওয়ার্কিং very hard working এবং passionate management committee. So I would like to mention our management committee, Amrar Koes Mia, Amrar Chairman, Treasurer Kobi Chaudhry, again a very backbone of BSA, Assistant Organization Secretary Ashik Ali, he does loads of admin work. We have Wahid Rahman, very creative young man, he looks after the digital media. We have EC committee, then we have Alam Sheikh, we have Shamim Noor, we have Ashik Azad Ali. Have I missed anyone? No, that's it. Yes, and not forgetting our seniors. We have 2 honorary presidents, and that's Daulat Khan Babul and Abdul Khalik. So it's all been possible because everybody been giving 100% effort towards all the responsibility, and alhamdulillah we have achieved so much as BSA. If I could ask the control room to play and the video.
we showing any videos right now? We can do, but Yes. we can do that after. I think I just wanted to add a couple of more things, if that's okay. Yes, of Yeah. course, carry on. So I think what you asked me before, I probably didn't answer it properly. Okay. So I'm going to go back and talk about it. So I think you asked me how do we manage all these events, right? So yeah, so I was just thinking about what you asked me before, and I just realized. So basically, without the support of the community, especially community leaders, businesses, brothers that are doing well in their lives, in their businesses, without their support, we can't manage any of these events. So alhamdulillah for this event, we'll talk about the sponsor a bit more later. Dilshad, it's one of the eldest businesses from the Bangladeshi community in this country. Very well-known establishment. Very well established. Renowned business. That's correct. Yeah, they're based just next to Liverpool Street. So Dilshad has been a supporter of us, like they are community leaders in what they do. I don't want to mention any names right now, but they do their stuff within their sectors. So they've supported us. I think this is the third time, Yakubai, that they've supported us to run this event. So without the community leaders, the businesses, we can't manage any of the events that we do. And be it from celebrating success or getting brothers together, to funding for the kits, to getting the pitches for the events, we can't do this. So the only way we manage all our events, because it's all self-funded, we haven't had any government support yet. Inshallah, it's coming. Inshallah. But we, currently we are funded, supported by local businesses, and the current sponsor for the event we're going to talk about, which is the Interbishna, is Dilshad, the restaurant, which is right next to Liverpool Street. Right. So that's how we do it. Very well renowned business. As you mentioned, Khalis Bhai, we're actually here today to talk about all our activities, especially inter-BSA. That's right. We will draw on the second segment, the সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, সেকেন্ড সেগমেন্টও আমরা ইনশাআল্লাহ আজকের যে 10টা টিমে পার্টিসিপেট করছেন তারা টিমও আমরা ড্র করবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমরা সাথে থাকবা। আর আমরা ইয়াকুবের কাছে জানবো আরও, ইয়াকুব ভাই, why is sports important, and how BSA is playing their role in sporting community? Well, first of all, everybody loves sports, and as a committee, we have the people that are involved are passionate about sports, and I think that's why we got a unique team that we really want to do well. And main thing about sports is it brings people together. It's good for your health. It's loads of good aspects to sports, And then obviously, I think as a Bengali community, I'm talking about just the Bishnatis, all the Bengali. What we need to take the next step with putting forward that professional people into sports, in cricket and football, whatever sport it is. I think that's the step that we need to take. That's the next evolution for us as a Bengali community, to take the next step up. Okay, that's baby steps what we're taking, but inshallah soon it will happen, and we should all get back behind it together, all the Upazilas. Okay, so here you heard from the vice chairman of BSA, আপনারা সকলে শুনছেন, আগামী Sunday, not tomorrow, the week on Sunday, 2nd of June, মাবলিগ্রিনো আপনার ইন্টারবিশনাথ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হইব। আপনারা সকলের দাওয়াত, আপনারা আইবা। এখানেও খুবই একটা মানে এটা জঘন্য একটা সুযোগ আছে আমরা নেটওয়ার্কিং করার। আমরা সারা বিশ্বনাথে ইনশাআল্লাহ এখানেও জড়িত হইব। 10টা টিমে পার্টিসিপেশন করা আপনার বিভিন্ন লন্ডনের ইউকের বিভিন্ন জায়গা থেকে। আমরা আই থিঙ্ক উই গট টিম ফ্রম Coventry, Norwich, Milton Keynes. We have a couple of teams from London. Yes, so there's 10 teams are participating. আপনারা অনেক পরিচিত বা আপনারা আউকা আইয়া আমরা সাহায্য সহযোগিতা করোকা, আমরা চেয়ার আপ করোকা, সাপোর্ট করোকা, আপনারা এনজয় করবা। কারণ আপনারা লাগিয়া বিশ্বনাথর যারা আপনারা প্রোগ্রাম দেখরা বিশ্বনাথবাসীর লাগিয়া কইরাম যে আপনারা অনেক দায়িত্ব আমরা নিছি নিয়ে আমরা স্পোর্টসরা আগুইতাম চাইলাম। আর আমরা হেড অফ স্পোর্টস খালিস ভাই আগে যেটা কইছেন যে আমরা বিশ্বনাথ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন শুধু আমরা নামটা দিছি না, আমরা ওভারঅল অল স্পোর্টস বিভিন্ন স্পোর্টস আমরা টাচ করছি। শুধু আমরা স্পেশালাইজ যদিও হয়, আমরা শুরু হয়েছিল বিশ্বনাথ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন উপজেলা খেলার লাগিয়া, ফুটবল খেলার লাগিয়া, কিন্তু আমরা যে সময় দেখছি মানুষের ডিমান্ড, অনেক মানুষের ডিমান্ড আছে যারা আপনার ক্যারাম খেলতে চায়, ব্যাডমিন্টন খেলতে চায়। ইনশাআল্লাহ ফিউচারও আই থিঙ্ক আমরা ম্যানেজমেন্টর খেয়াল আছে, ইয়াকুব ভাই, খালিস ভাই কারেক্ট মি, আমরা ক্রিকেট করারও। সো আমরা যেতটুক পারি আমরা
স্পোর্টসও লাগিয়া চেষ্টা করমু করার লাগিয়া আপনারা উপহার দেওয়ার লাগিয়া আপনারা কিন্তু আপনারা সাপোর্ট আগামী রবিবারে সানডে 2 তারিখ জুনের আপনারা আইতা সাপোর্ট করতা ইনশাআল্লাহ আপনারা মাবলিক গ্রিন আমরা 10 o'clock আমরা আশা করাম কিক অফ দিতাম আপনারা আইবা ইনশাআল্লাহ if I could ask let's watch a small video if I can ask the control room to play thank you On the 20th of August 2023, Bishnath Sports Association made history by becoming the first team to win the Upazila Cup a record 3rd time. In doing so, they set the world alight. Surging forward with real minutes here. Brilliant from Messi. Oh! Here's how they did it. On the 20th of So August there you go. You 2023, just seen the very, very amazing video. Yaqub bhai, let's talk more about BSA. I know we're here for the Inter of Yeah. BSA. Let's talk more about BSA. Give us more Okay. details about BSA.
Can I just add one thing? Yes, go on. So the video we just saw. Yeah. So let's tell the viewers obviously what that video was about. Let's go fire so, away. Yeah. So that video আমরা বানাইছি গত সেপ্টেম্বরও আমরা গত অগস্ট আমরা যেটা গ্রেটার সিলেট উপজেলা চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলের চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা হয় ওটা আমরা 3 বার জিতেছিলাম সো অ্যাকর্ডিং টু স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাকর্ডিং টু আস 3টা একলগে হইছে সো 2019 করোনা ভাইরাসের লাগি আস্তা দেশ বন্ধ আছিল 2021 যে টুর্নামেন্ট হয়েছে এটা ভয়েড হয়ে গেছে সো 22 একটা হয়েছে আমরা জিতেছি এগেইন 2023 যেটা হয়েছে আমরা জিতেছি সো 3 বছর আমরা লাগা জিতেছি হ্যাটট্রিক আমরা লাগি বা ইনশাআল্লাহ আমরা ওই বছর করবো কেউ কিছু হইতে পারতাম না ইনশাআল্লাহ অফিশিয়াল সিল করব এক্স্যাক্টলি সো ওই ভিডিও আছে বেসিক্যালি এ গ্লিম্পস অফ যে আমরা যে টুর্নামেন্ট যে একটা হয় ওটার ভিডিও আমরা উইন আর অনেক জায়গা কত দুনিয়ার মাঝে এটা সেলিব্রেশন হইছে বিশনাতি হল সব মুখ আসেন এর লাগি সেলিব্রেশন সো এই ভিডিওটা আছে আমরা ফুটবল যে 3 বার জিতেছি গ্রেটার সিলেট উপজেলা চ্যাম্পিয়ন ওটার ভিডিও সো আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু লেট পিপল নো যে এটা কিতার লাগি ভিডিও না মানে থ্যাংক ইউ খালিস ভাই ফর ক্লিয়ারিং ফর দ্যাট Yakub bhai. Yeah, okay, Let's talk about Inter. So let's talk about Inter quickly. Obviously, that's what we're here for, and that's what the big event is on the next Sunday. Inter আমরা 2018 আরম্ভ করছিলাম। And the main উদ্দেশ্য আছিল যে obviously to reach out to everyone in throughout England and to have a Bishnati only tournament where everyone can come and we can and also introduce youngsters to it. And primarily obviously is to make sure we get good allow everyone all the vets to come from all over on that tournament to showcase their talents and potentially get into the Bishnati squad. And obviously, again, we get the same thing. Everyone is going to come on the day. And we're hopefully going to see some new faces. Obviously, old faces, everyone's welcome. And the trials are going to be in July again. So everyone needs to come, is invited to come. Even if you can't come on the day, obviously come to training. And we want to make the biggest, the best squad we can again for the Upazila. So I think this is a great opportunity for all the Bishnati players who is watching this show. This is your opportunity to come and showcase your talent on playing for Inter, and then obviously our Upazila manager will be there observing, the management committee will be there observing, and this is how আমরা খালিস ভাই একটু কই দইব যে আমরা মেইন উদ্দেশ্য আপনার ইন্টার করার পিছনে হইল গিয়া যে আমরা সারা বিশ্বনাথের এখানেও করতাম নেটওয়ার্কিং করতাম এখানে লোকে আমরা এনজয় করতাম ডে অফ ফুটবল বাট এটার পিছনে মেইন রিজনটা হইল গিয়া যে আমরা যাচাই বাছাই করতাম ভালো ভালো প্লেয়ার যারারে আপনার সুযোগ করিয়া দেওয়া যায় ইন্টার উপজেলা খেলার লাগিয়া সো আমার মনে হয় যে যারা এই শোটা দেখরা আপনারা যারা ফুটবল প্লেয়ার আমরা প্রোগ্রাম করার মেইন উদ্দেশ্যটা হইল গিয়া যে আপনারা রিচ করা তো আমরা হয়তো অনেক লোকে আমরা পরিচিত নয় অনেক কোনায় কোনায় আমি জানি ইউকের বিভিন্ন জায়গার ছোটো ছোটো শহর থেকে লাগে বড় বড় শহর পর্যন্ত আমরা বিশ্বনাথী ভালো ভালো প্লেয়ার সকল আসেন আপনারা হয়তো কিবা আমরা লোকে যোগাযোগ করার এই সুযোগটা পাইরা না আজকে একটা অপরচুনিটি আসলে বিশ্বনাথ আমরা ফেসবুকও আছি ইনস্টাগ্রামও আছি আপনারা আমরা লোকে যোগাযোগ করুন জানো বিশ্বনাথ উপজেলার লাগিয়া খেলার লাগিয়া খেলতে হইলে আউকা শুধু যদি আপনি বিশ্বনাথ উপজেলার লাগিয়া আপনারা সুযোগও পাইন না ডোন্ট লেট ইউর সেলফ ডাউন আপনি ইন্টার করলা আপনি সুযোগ ফুটবল ভালো ভালো প্লেয়ার হলে ফুটবল খেলার একটা সুযোগ পাইবা তো এটা একটা গ্রেট অপরচুনিটি ফর এভরিওয়ান টু কাম অ্যান্ড শোকেস দ্য ট্যালেন্ট অ্যান্ড যেটা আমি আগেও কইছি যে প্লেয়ার কিন্তু আমরা যতটা প্লেয়ার আজ পর্যন্ত আমরা উপজেলা টিমও লাগে স্কোয়াডও করে খেলছেন এরা আমরা যাচাই বাছাই করার একটা সুযোগ হইল এটা অবভিয়াসলি খালিস ভাই আপনি কেন থাকবা are you playing on Inter? This time I might not be playing, but I think আমরা ইয়াকুব ভাই অনেক জিনিস হইছন আর আপনিও হইছন আমরা ইন্টার বিশ্বনাথ ফুটবল টুর্নামেন্টের কথা অনেক ইম্পর্টেন্ট রিজন আছে একটা অবভিয়াসলি আমরা ভালো ভালো প্লেয়ার যাচাই করতাম বাট আসলে আমরা মেইন উদ্দেশ্য দুই তিনটা সকলটিও ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনো এক রিজন অত ইম্পর্টেন্ট না আর একটা থাকি অবভিয়াসলি আমরা এই ফুটবল থাকি তো ফুটবলের প্লেয়ার চুজ করবো আমরা স্বাভাবিক এটা বাট আমরা যে কমিউনিটি বিল্ডিং একটা আমরা বুঝি যে আমরা তো আস্তে দেশও কিছু করতে পারতাম না বাট কমসে কম আমরা যে বিশ্বনাথর ঠেকা লইয়া বইছি না আমরা সো বিশ্বনাথর লাগি আমরা যতক্ষণ আমরা পারি বিকজ আমরা বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন বিশ্বনাথী মানুষের লাগি যারা লন্ডন আসেন বা ইউকের মাঝে যারা আসেন তারা লইয়া আমরা যা বেশি করতাম পারি সো মানুষের তো না চিনলে আপনি কিছু করতে পারতেন না সো ইটস এ গ্রেট ওয়ে অফ বিল্ডিং রিলেশনশিপ এক্স্যাক্টলি সো আমরা একটা ইন্টার এর লাগিও হই আমরা বিকজ ইন্টার মানে ইন্টার ইউকে অফ বিশ্বনাথী পিপল সো যে
লাইক ফর এক্সাম্পল লন্ডন থেকে আমি ম্যানচেস্টারও খেয়ে কিতা করা খেয়ে ফুটবল খেলে খেলতাম আমি জানতে পারতাম নাই সো আমরা ও টুর্নামেন্ট দিয়া নানি আমরা শহরে এখানো করি পরিচিত বাড়ে আমরা কমিউনিটি বিল্ডিং ব্রাদারহুড যেটা হয় ওটা বাড়ে আর সো দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আর যারা আমরা অনেক আমরা সকলে জানরা যে ছোট ছোট ভাই বোনরা এখন আজকাল বাড়া গিয়ে খেলাধুলা বেশি করেন না কম্পিউটারের সামনে ফোনের সামনে বই থাকুন সো আমরা তো উই কান চেঞ্জ সোসাইটি বাট আমরা উই ক্যান টেক স্মল স্টেপস সো আমরা বিএসএল লাগি দিস ইজ আওয়ার স্মল স্টেপ টু ট্রাই and encourage people to that we know at least to come and play football and তোরা হেলথ বাড়া থাকলো পরিচিত আমরা যে কালচার ক্লাস হলো ইয়ে দেখলা সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য আদার ইম্পর্টেন্ট রিজনস আমরা যে এই টুর্নামেন্টটা করি আর অবভিয়াসলি লাইক আই সেড বিফোর যে ফুটবল যারা বালা খেলবে এর মাঝে ইনশাআল্লাহ আমরা যে ফিউচারের মাঝে যখন মানে ওপেন এইজুর লাগি যখন টুর্নামেন্ট হলো আমরা বিশ্বনাথে হতে আমরা এখানেও করবো অলরেডি আমরা শুরু করে দিচ্ছি বাই দ্য ওয়ে এখনো টুর্নামেন্ট ওইছে না একটা বাট ইনশাআল্লাহ আমরা রেডি হয়ে থাকছি যখন সো এই টুর্নামেন্টে আমরা ছোট ছোট বাইন ধরে আনি ছোট মানে 16+, আর অবভিয়াসলি যারা আমরা লাহান একটু বয়সান তারা আমরা এখানে হয়ে আমরা ফুটবল খেলাই Okay, do you want to talk more about Upazila? I think we already got the pitches booked up. Yeah. So again, after our message for all the players again, if you're interested to play for the Upazila, please, আমরা লগে যোগাযোগ করিয়া আমরা ট্রেনিং গো আউকা খালিস ভাই or Yakub ভাই jump in if you want to আমরা I think যে ভিডিও যেটা দেখছি আর আমরা ইন্টার যেটা করছি আমরা বারেবার নাই আপনার সুযোগ করিয়া দিতাম চাইলাম যেহেতু আমরা একটা স্পোর্টিং আস্থা উই জাস্ট নট ফুটবলিং অর্গানাইজেশন আমরা একটা হোল স্পোর্টস অর্গানাইজেশন সো আমরা সুযোগ করিয়া দিলাম হরে আপনারা আউকা স্পেশালি আপনারা বিশ্বনাথ আমরা তো শুধু ইন্টার করলাম আপনার উপজেলা করলাম উই বাংলাদেশের টোর এগেইন আমরা ডিপেন্ড করে টাইমের উপরে অবভিয়াসলি আমরা তোরা মাতিলে বেসিক্যালি আমরা বাংলাদেশের আমরা একটা ঠো করলাম আমরা প্রত্যেক বছর না আমরা প্রত্যেক 1 বছর 2 বছর বাদে আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করি ও দেশটা কি আমরা যে বাঙালি আমরা যে বিশ্বনাথী বাইন আছেন তারারে লইয়া আমরা দেশে গিয়ে তারা দেশ দেখাইতাম দেশে গিয়ে তোরা ফুটবল খেলতাম দেশের কালচার দেখতাম তোরা ঘুরাইতাম বেড়াইতাম বেসিক্যালি আমরা আগামী বছর আমরা প্ল্যান একটা আছে সো আমরা একটা ছোট একটা ভিডিও বানাইছি সো এভরিওয়ান ক্যান সি যে কিরকম excitement হইব so I don't know if it's time if they want to show. Can I ask the control room to play that video for the tour please? Thank you. Airporto jamme adda bachu dukan aur sa kin bijo check in maria live ho gaya fuska kha siloti pua purin au tumra aore tumse goro pagla bigo mon khuliya gaure ondubala asoni etelo ao ondubala asoni au 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 ondubala asoni etelo ao ondubala asoni au 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 selfie bijo selfie maro arai jao khajir bazaro fan furti oi bore upload download jure maro silati fuwa puri kita tumra sa Okay, you've just seen a lovely video again. Khalis bhai, let's talk more about this tour. alhamdulillah Let's get the messages out there. sure Let's get our brothers involved. Tell us more about this tour. Have you got any matches booked up or any? sure so I mean the video was quite clear in terms of what our plan is so some of the places that we want to visit like Cox's Bazar, Sri Mongol, Dhaka, Khulna, I think Noakhali as well. I don't know if I missed any of them out. So it's all spelled out there. We have some good high profile games that we've already organized. I don't want to mention them right now in case there's any changes happen. So I want to say this in English because I want to invite all the brothers and I'm assuming and hoping that they're all going to be understanding me better. So we have a minimum of three games already planned and booked depending on the final
aspects of the like of the tour plan, things can change. We don't want to play too much because at the end of the day, we want to take these people to Bangladesh. And actually, this time, because we've done 2 other tours before, Yes. and we saw more of the the Sylhet region. And this time, what we're going to do, we're going to show them a bit more of Bangladesh. So hence Cox's Bazar, St. Martin's Island, Chattogram, Khulna, Kunakhali, places that we've never been to. This is just not about football. No, this is the proper tour. exploring Bangladesh as well. Yeah. So this time, so I want to ask. So obviously, all of these things cost money. So if there are brothers, businesses out there that wants to get involved with us, obviously you got my details at the end of the video. But if you didn't catch on to that, on our social medias, Instagram, Facebook, you will see this video. You'll see the posters, or even send us a DM, a message, an email, whichever is easier for you, and we'll get back in contact with you. We are looking for sponsors for this, and we're looking for players to come forward to come and join us. Hopefully, our planning is going really well. Hopefully, you guys will join us, and we'll have an amazing tour. I'm sure after this segment and after this show, we can get in contact with you guys, and you can contact us, and we'll talk more about the tour, inshallah. So you heard from the Upazila manager yourself, guys. I'm urging all Bishnathi players to come forward and let's do this tour together, inshallah. You won't be disappointed. It's going to be fun as well as playing football. You'll get a chance to explore Bangladesh. আপনার personal সময় দেওয়া হইব আপনার এরিয়াত আপনি খেলতে পাররা খালিস আমরা ম্যানেজারে যেটা কইছেন খালিস ভাই যেটা কইছেন যে 2টা গেম নানি বড় বড় 2টা গেম এটা অ্যারেঞ্জ করা হইব obviously ওখানে ফুল ডিটেইলস দেওয়া যাইতো না in case anything changes but it's going to be fun, it's going to be nice. আপনারা যে brotherhood build হইব বাংলাদেশ থাকতে পারবা and you're going to play something that you actually love, football. And it's in next February, by the way, so I forgot to mention that. Next year, February. Next year, so February, Yes. early February? 2025, probably 1st of February. 1st of February, there you go. So you got plenty of time to take your holidays, book your holidays, and get in touch with the BSA management. Yaqub bhai, you've been to a couple of tours already. Yeah, we have from Khalisbah as well. So Yes. loads of us, we've been, I mean, it's always amazing, when reconnecting with our roots, but especially networking, meeting lots of different people and playing football. When you play football in Bangladesh, even the villages, you get so much crowds. It's amazing to playing. And I think the boys who have never been or haven't played there will really, really enjoy it. And I think they should all come forward and be involved in this. It's definitely a different experience. Yeah, wonderful experience, I think. What do you think, Khalisbah? How was yours? It was, I mean, Okay, break time. okay, viewers, we're going to take a short break. Inshallah, we'll be back after the break, and we'll be doing the live draw, and we'll talk more, inshallah. So see you after break.
Welcome back. We're here with the Bishnath Sports Association talking about their upcoming tournaments. On the second segment, as promised, we're going to talk more about their sponsors. So, Khalis bhai, ইয়াকুব ভাই I think all these events, all the tournaments that we do, it's not possible without the Yeah. sponsors, obviously. Tell us about the sponsor this year of Inter. Okay, this year's sponsors, again, I mean, this is the second time they've sponsored us, Third time. or the third time. I think 2020 was the last time they did it, I remember. Well, in terms of BSA, in terms of sponsors, we're always inundated with sponsors, but we're always lucky to have the regular ones. They always want to be part of us. So Dilshad is a restaurant in Liverpool Street. They're established since 1962, well renowned in our community and throughout the E1 area, serving wonderful Indian authentic food. But the people behind it, that's what I'm talking about. Is like they don't just sponsor us and give us the money and they walk away. They always supported us throughout the scenes, behind the scenes as well. I guess they're from Bishnath as And well. the Bishnathis, and then the main person behind it is actually the state minister, Shafiq Chaudhry, Honorable MP and the state minister. So in 2019 when we were there, he was there supporting us in the tour. We were in Bangladesh, he was there behind the scenes. 2020, obviously he couldn't be here today, he's got more responsibilities now, but in 2020 he was here doing the draw, he was at the tournament. So I mean, behind the scenes they've always supported us financially as well as in every other aspect, so we're really grateful for their support. And then in terms of other sponsors, we was inundated with sponsors, and we're very, very lucky in that sense. Fantastic. It's not only Dilshad who is actually looking after BSA. Khalis Yeah. bhai? Of course, I mean, today I don't really want to mention any other sponsors here because it's going to be very unfair. So আমরা যে ইন্টার টুর্নামেন্ট আগামী সপ্তাহ রবিবারে 2 তারিখ সানডে 2 তারিখ জুনের যেটা হইব দিলশাদ লাইক ইয়াকুব ভাই কইছেন আমরা তারা প্রিভিয়াসলি দুইবার আমরা financial support this one, but in terms of আমরা supporting, they've been supporting us ever since we started from in 2015. Yes. তুমি শফিক সাসার নাম হয়তো I don't want to mention সব ফ্যামিলি মেম্বারের নাম because আমি সকলের নাম আমি ইয়াদও আমি হইতাম পারতাম না। সো দ্য হোল ফ্যামিলি তারা আমরা সাপোর্ট করার বিগিনিং থাকি, শুধু অ্যাডভাইসও দেন, খেলাও দেখেন, আমরা কোনো মিস্টেক হয় আমরা হইন। সো দে অলওয়েজ বিন সাপোর্টিং আস লাইক ফ্যামিলি। আর এর জন্য নানি আমরাও নানি তারারও আমরা সুযোগ দেই আমরা স্পন্সর করা লাগে, বিকজ যেখান থেকে আমরা ওরকম মায়া মমতা পাই আমরা তারার লগে কাম করতে পালা পাই, বিকজ তারা খালি টেকা দিয়ে করেন আমরা তারা সময় দিয়েও আমরা তারা সাপোর্ট করেন। I think I want to mention one particular person again, Mitu Chaudhry. মিঠু চৌধুরী, of There course. you go. And his Mitu- brother. Mitu, yeah, and his brother. Fantastic brothers. Always like Amrar Yakub Bhai, Khalis Bhai Khoisan. Always there to support us. If it's not financially, they're all physically. They're here. They come and watch the game. Jeta Khoisan Afnan, not only in UK, they're actually Everywhere. looking at Bangladesh ho gelo amra sob shomoy Right. look after koren. Khalis Bhai, apne amra renani, give us a background concept of this tournament. Sure, inshallah. So আমরা এটার অবশ্যই নাম ফেলাইছি ইন্টার বিএসআই টুর্নামেন্ট ও ইন্টার বিশনাথ টুর্নামেন্ট। আমরা যখন 2015 থেকে উপজেলা যে ফুটবল টুর্নামেন্ট যেটা শুরু হয়েছিল ওগো থেকে আমরা অর্গানাইজেশন আর অন্য উপজেলা অর্গানাইজেশন শুরু হয়েছে। সো বিগিনিং থেকে আমি প্লেয়ার, আমি ম্যানেজমেন্ট করলাম ও আমার 6 দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ 6 বছর হয়ে গেছে আমারও। সো 2018 মাঝে আমি ম্যানেজার বনছি। আমি ম্যানেজার বনার একটু আগে এই কনভারসেশনটা শুরু হয়েছে, আমিও ইনভলভ আসলাম যে আমরা মেজরিটি আমরা প্লেয়ার আমরা লাগে ইস্ট লন্ডন বা লন্ডনের ভিতরে। That's right. So how do we reach out to people outside? So আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটু প্রোঅ্যাক্টিভ আসলাম, আমরা যে অর্গানাইজেশন যারা সকলে মিলে প্রোঅ্যাক্টিভ আসলাম। তো আমরা চিন্তা করলাম যে বাড়া থেকে প্লেয়ার কিনে আনতাম। অবভিয়াসলি এটা পেইড জব নাই, সকলে ভলান্টারি কাম করাম আমরা। সো এখন যেনে জার্জির ফকেট থেকে যেন আমরা ম্যানচেস্টার যাইম গিয়ে একদিন আর ওল্ডহাম যাইম গিয়ে একদিন আর বোনমাফ যাইম গিয়ে একদিন আর ব্রাইটন যাইম গিয়ে একদিন, ইটস নট পসিবল। সো আমরা চিন্তা করলাম যে সকলরে এখানেও কিনে আনা যায়। সো আমরা ইনিশিয়ালি একটা এই টুর্নামেন্টটা আমরা কনসেপশন আইডিয়ার আইসে যে আমরা প্লেয়ার আপনি বাঙালি এখন যাচাই করা না। সো আমরা হাউ ডু বি সিলেক্ট প্লেয়ার্স ইন ইংলিশ, রাইট? সো আমরা চিন্তা করলাম যে ইফ উই ক্যান ক্রিয়েট এই অন দ্য রোড টুর্নামেন্ট, আমরা মানে প্রত্যেক বছর আমরা ডিফারেন্ট একটা সিটির মাঝে গিয়ে আমরা এই টুর্নামেন্টটা করবো। সো ইনিশিয়াল 2 বছর বা 3 বছর আমরা অন দ্য রোড করছি। আমরা পয়লাটা করছি আমরা বার্মিংহাম, সেকেন্ডটা করছি লুটন, আর থার্ডটা করছি কভেন্ট্রি, বিকজ উই ওয়ান্ট টু কিপ ইট সেন্ট্রাল সো এভরিওয়ান ক্যান কাম। সো খেল লাগি বেশি ট্রাভেল হইতো না যে তখন আমরা পারি। সো ও উপজেলার
টুর্নামেন্টর মানে টিমর লাগি প্লেয়ার বার করার লাগি আমরা এই টুর্নামেন্টে আমরা আইডিয়া শুরু হয়েছে যে বারা টাউন থাকি আমরা how we gonna invite players and how we gonna introduce ourselves to them and for them to introduce themselves to us. So that's how the idea of Inter Bisnath came out. And obviously since then, obviously 2018 শুরু করেছি আমরা within a year. So 2019 was our second tournament and 2019 was our first Upazila Championship win. So we had immediate success from this proactive thinking that we did. Still to date, no other Upazila has come up with these sort of ideas. They do the similar tournaments, but they don't do it out in different regions of the I country. think they more like it like a union. Yeah, but they can do union. Union you or know, village. you could call our one a UK union if you want to call it. But we went on the road in different cities and different towns to go and host, so they don't feel যে তারারে আমরা কষ্ট করাইয়া সবসময় লন্ডন আনাইরাম. So we go out to them as well as asking them to come here. So that's how I think we benefited more because we've shown the people out there that we also care for them, their time, their energy, and we will do some hard work as well as they need to do the hard work back for us. So that's where the idea of this Inter Bisnath came. Eventually, obviously, we realized actually London brings the biggest crowds because there's a lot of Bengali public and a lot of football played here. So last 2-3 years, we've held it in East London. Thank you, Khalis bhai. Yaqub bhai, আপনার ইন্টার বিএসএ প্রতিটা বছর যে স্পন্সর করেন ডিফারেন্ট কিট হল দেওয়া হয় এই বছরের কিটের ব্যাপারে আপনি কিছু ওটা আমরা আসলে এটা একটা ইউনিক জিনিস আমরা আসলে করি আমরা বিএসএ আমরা অবভিয়াসলি ফ্রম দ্য বিগিনিং আমরা চিন্তা করে করতে জানি আমরা সবার থেকে আইবা একটা উপহার লাকি গিফট দিলে আমরা না সো স্পন্সরের নামে আমরা 10টা কিট কি আমরা obviously depend what teams but last time we had 12 teams 15 but this but 10টা team but so 10টা kit set দেওয়া এই বছরে and এটা replica of other teams professional teams like Juventus as a PSG আপনারা দেখবেন একটু বাদে সুন্দর কিট always we matches আর আমাদের ক্লাস হইতো না করি তাছাড়া করা যেন ডিফারেন্ট খেলা হইতো ক্লাস হইতো না করি আর সবে টিম লগে লয় তাই তারা অন্য আউট কিট দিয়ে অন্য টুর্নামেন্টে আমরা দেখছি তারা খেলায় এই কিটটা প্রতিটা টিমরে আমরা দিলাই আর তারা লগে লয় দেয় বা অন্য টিমে খেলায় বা দিনশা তো আমার তো কতদিন আমরা জানে আইএলএফ আমরা খেলাই I've used the kit for my team Cambridge Town. So it come out plus throughout the seasons everyone uses it because they're beautiful really good kits. Yeah, exactly, and they're really obviously I don't want to take the thing for it, but okay. Amra Yaqub bhai basically he does the selection. He looks at all the designs, looks at all the best kits around the top 5 divisions, and then he chooses that. Fantastic. And our sponsor pays for the 10 kits. So exactly. well done, Yaqub bhai. I'm going to come back to you, Khalis bhai. Run us through these rules and rules of this tournament. Sure. So okay. So this is the important part, I guess. Just before we do the draw. So the rules. The rules are pretty simple. It replicates the Upazila tournament and their rule. It's 8-a-side tournament. But because we want to integrate, because we want to be in a position where we're integrating our youth within the veterans football tournament, we've added some twists to it. So initially it was a veterans tournament. Then we realized actually how we're going to look at our futures. What's going to happen to our future team? If like these vets are going to grow older and older and older, their legs are going to go like mine. How are we going to integrate the youth? So we've decided to allow our the youth players also. So this tournament we allow up to 4 youth players on the pitch at any given time. Sorry, 16 plus. 16 plus. So obviously the age of professional football. So from 16 up to whatever age they can be in. But in this actual pitch, on the pitch, while the game is going on, a maximum of 4 youth players are allowed on the pitch. You could have all vets if you wanted to, but a maximum of 4 younger players are allowed on the pitch. It's a 13-man squad. So 8 people will be playing, and there'll be 5 subs on the side. So it's a total of 13 man. 4 youth and 4 vets. The vets you could have 4 vets, you could have 5 vets, you could have 6 vets. But the vets maximum have to be 35 plus. Of course. And a maximum of 4 younger players are allowed on the pitch. And then, so what we have, like Yaqub was mentioning about the kits, we actually have 10 kits that's been sponsored by Dilshad. So if I can ask the control room to start showing. So each team, so when we do the draw for the actual tournament, the kits are going to get selected for the teams automatically.
So we have 10 kits, and we've numbered them from 1 to 10. So if I can ask the control room to show the 10 kits, please, Yeah. on the screen. So each of the kits are going to be allocated. There you go. There we go. Yeah. So that's kit number 1. So just to give you an example before you guys move on. So that's kit number 1 and 2. So every time, so when we do the draw, the first team that comes up will get kit 1. The second team that comes up will get kit 2, and so on and so forth. So yeah, these are all our kits. That's kit number 3, Lovely kits, lovely color. and then you're going to have kit number 4 coming up. Yeah, and so on and so forth. So you guys can show all the kits, please. So yeah, so the first team for Group A that we we will be drawing in a moment is going to get the first kit, and I think we said that already. Just to Yeah. recap again, and the first team for Group B will be the second team we're going to draw. That's going to get kit number 2, and so on and so forth. So I think the rules are pretty clear. Shall we? Yeah, the rules are pretty clear, as well as on the day we will Of be course, asking all the the teams- managers. all the teams know all the and rules they're- already. Of course, they're familiar. They'll obviously come in early, and we're going to. Of course. I mean, this is go like through on the the show. rules We don't again. need to talk about the rules Exactly. too much. I Yeah, just gave exactly. you the. Okay. Gave the so let's just start the draw. I think. Let's do the draw. Okay, 10 kits names. So what we're going to do right Yeah. now, I'm going to ask Yakubai to do the draw. The first one he picks out will be the first team in Group A. The second one he picks up will be the first team in Group B. And alternate. Obviously, the kit numbers are already there. Yeah. So if it's on the screen, ladies and gents. The That's all the teams are teams. participating are Norwich, Milton Keynes, London, Essex, Bishnath Sports Organisation, Southend, BCA, Northwest, Coventry, and Middlesex. These are the 10 teams are participating sadly this year because as we mentioned before, we had 12 teams previously. We are aiming to have more teams next year, inshallah. So if we could have Khalis Bhai. Yakubai. So that's Okay. so Yakubai Yeah. going to draw the Yeah, first first draw. team Okay. for Group So A. we're gonna who's going to do- get kit number 1. Okay, group. Should we begin? So first team for Group A. Okay, Bismillah. So we're going to start with the draw, yeah? Yeah. We're going straight for it. Good luck to all the teams. Okay. Okay, this is the First team for Group Team A. one, If you keep could show it one, to the and camera, please. Group A. Milton Is Keynes. Milton Keynes. MK. Excellent. Okay. So they're going to get kit number 1. They got a blue one in this Yeah. case. And normally they get the green, don't they? They always get That's the right. They've actually had green kits twice now. Yeah. Yeah. Okay. So the first team for Group B, who's going to get kit number 2. London. Team London. That's group. One of my teams, I guess. Group B. And the second team for Group B, Yakubai. Yeah. Essex. Essex. My hometown. And the second team for Group B. Middlesex. Middlesex. Okay. It's Middlesex group. And the third team for Group A, Yakubai. Kit number 5. Bishnath Sports Organisation. They're from Swindon. That's the Bishnath. first time they're participating, by the Yes, way. they are. Ruled by Kamal. And That's right. we welcome them. Yeah, For the I first mean, time I might as well say a bit more. So they are a pretty new organisation Yes. that formed, Yeah. very similar to us, but they Yeah. predominantly work in Bangladesh, in Yeah. Bishnath. And So they've done some really good work. that's there. why we invited Yeah. them to come and join Exactly. us. Fantastic. We welcome them, yes. So third team for Group B, Yakubai, you're going to get kit number 6. Okay, Coventry. Coventry. MashaAllah, our Shamim's team. Yes, that's Shamim. EC member. That's right. Fourth team for Group A, Yakubai. Kit 7. BCA. BCA. Business Community Association. Bishnath Community Akhlaq Bhai is Association. involved with them. Our Akhlaq Bhai. And the fourth team for Group B, Yakubai, please. Kit number 8. Okay, Northwest. 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 I assume that's your team. Okay. And the last team for Group A, Yakubai, please. Kit number 9. Norwich. 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 Jubair and his team. Jubair and his team. And the last but not the least team for Group B. And kit number 10. It's Southend. Southend.
So that concludes our draw for today, right? Yes. So if I can't, we should have something on the screen now. There you go. So if you look on the screen, Group A. So on Group A, we got Milton Keynes, Middlesex, BSO, BCA, Norwich. Group B, London, Essex, Coventry, Northwest, and Southend. Wow. Okay. Looking good. I think it's been a really good draw because last year we had all the London all teams London. in Group A Yes. and all the outside London teams in Group B. But this time it looks pretty good. Obviously we got more outside teams anyway, but I think it's a very good mix. It should be a really good tournament. Yeah. Yaqub Bhai. I think it's balanced out today. I think it's balanced out. Yeah. Last time both the London teams were, as in the East London teams were in the same group as well, so that made it really difficult. And also for the first time in a long time, Milton Keynes didn't get the green one. And normally when they get the green, they always win. And they've done it well. So does that mean they're going to win done this it a year? few times, huh? Well, I don't know. It's up to them. innit? So Kalambai. I didn't say nothing. Kalambai, I didn't say nothing. That's the first thing. But it's still a nice kid though. Yeah, So it- They're it- a very it's a good- experienced they- team. I think they're beautiful kits. I think this year's kits have been the best so far. Yeah. Okay. Um, So, Can I just mention? So Yes. Milton Keynes, obviously they're looking for a hat trick, Yeah. right? They won it the year before as well, Yeah, didn't they? yeah. So they won 2 in a row, Mm. right? No, is it 2 in a row? No. No, it's not 2 in a row? Not 2 in a row. No. Who won it? Middlesex the year before. Ah, so Middlesex apologies. and the So thing. they won it Yeah. once before, the year before, Yeah. 21. Yeah. 21. And that's Apologies. why we lost to them on penalties. Correct. Yes. So Milton Keynes are still going for their third win. Obviously, your team and a London team, we were mixed at one point as well. Yeah. So with the host, so it doesn't really matter. Yeah, for us. But so we won it. We won it together we loads won of- it 3 times. Yeah. Altogether. Yeah. But I think MK, let's give it to MK, they done brilliant last year. Yeah. This year as well, really well done to them because actually, initially, Tara Aita Saislana because of other commitments Yes. and the dates coming into London because the other tournaments that happen every single weekend. That's So it was going to be very difficult for them. So thanks to Kalambai, Koesbai, Toyobai, Yeah. all of them that actually came together and said, you know what, we won it twice Yeah. and we're hungry for the third one. And they love the kits, so the main thing they And love the kits. Actually, as soon as they saw Yakubai's designs of I the said kits, to them, they thought, I we think that really pull out want to come. that They just want the kits. So we said to them, next year I think they should sponsor our tournament, So right? we have- Because we have BSO Group A. Personally, I don't know any of the players, but I'm sure they're all looking forward to this. But that's the brilliance of this tournament, Tournament, yes. Anfarbai, because we don't know any of them. So that's automatically at least 20 people from that area is going to come, and they're going to be our friends, our Yeah. family, our community now. So So can I we can quickly guarantee, mention something so, about yeah, the so we can BSO? guarantee 20 new people into our Yeah, community. exactly. Definitely, And then hopefully there's some new Bengali players that have come in that they know. So they're based in Swindon, around those Hertfordshire sides and Buckinghamshire sides. So hopefully they'll bring some new players in. Exactly. And that's what we wanting. And obviously inviting them, they done a lot, done well by, I know him from a long time ago in Bangladesh. He done a lot of work in Bangladesh before he moved here, in terms of football as well. And then Mansoor, he does a lot of things involved with the Bishnat cricket thing. Exactly. So they're a good bunch of lads who are working really well to do good things in Bangladesh in terms of Fantastic. sports. Sadly, we're going to come to end of the show. Khalis Bhai, before we go, Sure. your last Sure. advice to the team. So I'll change my hat for a few seconds. So I'm not going to be the Bishnat's sports and Head operation of the- guy. yeah. I'm going to be the Upazila manager for a second. Exactly. So obviously, brothers, when you come here on Sunday the 2nd, I'll be there observing you along with my management team and my assistant managers as well. So this is your time to shine. And obviously, the most important thing is don't forget it is a tournament only for Bishnatis. And every single person that's playing in your team or another thing is your brother. So in terms of challenges, in terms of the way you speak to them, respect, our conduct is the most important thing on that day. We are there to show the world, show all Bangladeshis and outside people how we behave. So remember that. So it's our togetherness and our brotherness is the most important thing. Congratulations to all the team for entering and all the best to you guys. See you guys, inshallah. Okay, very quickly, Yaqub Bhai. Okay, main thing is obviously Khalis Bhai covered a lot, but it's about Bishnati unity, getting to know each other. Otherwise, without these things, we would know people from Coventry and things like that. So it's a very, very unique tournament, and we want to get everyone together, get to know each other, and build for the future and build a Bishnati unity amongst us, outside of sports as well. Fantastic.
দর্শক শ্রোতা And then আপনারা যে- also, main thing, another thing, again, Dilshad, amazing people, amazing restaurant. Thank you again. We really appreciate it. Thank you to the Dilshad family, Yeah, basically. the Yeah? everybody. Thank you. Thank you. Without them, this wasn't possible. It wouldn't be possible. So. Right. Watch out the space. We have so many activities coming up for Bishnath. I mean, I think I might as well mention Khalis Bhai, badminton in November, Friendship Cup in September, Karm competition in October, and then Bangladesh tour in. I mean, I want to urge everyone to follow our Facebook, our Instagram pages. We haven't started TikTok yet. I think it's too young for us, but we will soon, inshallah. So you follow us on social media. That talks about all our everything that we do, be it from celebrating for all our events. Yeah, so a carrom board, badminton, cricket, football, Bangladesh tour, everything. Inshallah. Assalamu alaikum, everyone. Okay. Done. সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা যে যেখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম দেখছেন আপনারা সকলকে ধন্যবাদ জানাইলাম আজকে আমরা প্রোগ্রামের সময় গেছে আপনারা সাইডলি আপনারা গেছনে বিদায় নিতে গইব আপনারা সকলের লগে দেখইব 2 তারিখ সানডে 2 তারিখ মাবলিক রিন ইনশাআল্লাহ আপনারা আইবা যে যেখানে আসেন আইবা আই আমরা লগে দেখা করবা আপনারা টিমরে সাপোর্ট করবা বিশ্বনাথ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন সাপোর্ট করবা আমরা আপনারা লাগে কাজ করলাম আমরা জনগণ লগে কাজ করলাম আমরা আগেও মেনশন করা হয়েছে যে এটা একটা নন পেইড ভলেন্টারি জব আমরা যে পরিশ্রমটা করাম আপনারা যদি আইয়া আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেন আমরা সাপোর্ট দেন তাই আমরা খুবই খুশি হইমু আপনারা আইবা ইনশাআল্লাহ আর আগামীতে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হইব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ Wa alaikum assalam.